Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano pamuzinda wenyu, muzinda wevanhu kubva kuvanhu by public demand pano paThe Mutapa Times neni wenyu wechidhaka wekuziva super nexus mune Zimbabwe. So tine news dzasvika panews desk right now, and this is a good thing because dzino connected to everything we have reported on this channel. So this is the only channel yanofanira kuona kana uri muZimbabwean. All these other guys, they don't have any connection to the deep state like inini wenyu nexus. This is good. You are here. So mune Zimbabwe, news dziri kusvika panews desk dziri kutaura about kubudirira kwaChiwenga mumetse dzake. So vanoziva vari kuziva kuti right now within the Mnangagwa cabal there is alleged information yekuti the Mnangagwa cabal vanotori nemadocuments akagara pamatable avo information, matables, in fact mapepa anenge akanyorwa about list yevanhu vari kufanirwa kudzingwa muZANU-PF, or in other words in Zimbabwean government, because these people vane a well-known proven record of opposing CAB 3. So Mnangagwa cabal neboys ravo rakafanana na Tagwirei, rakafanana na Tungwarara, etc. Because remember, Tagwirei's biggest enemy right now, according to available information, is Chiwenga. Just like Mnangagwa. Mnangagwa's biggest enemy is Chiwenga. Tagwirei as well. Because Tagwirei's ambitions, kuti muna 2030 aite iye the replacing president of Emerson. Zvakamira zvakadaro muri yeZimbabwe. Tiri kutaura about list revanhu vari kufanira kudzingwa naChiwenga vanosanganisira Chris Mutsvangwa, mukadzi wake Tino Machakairi, George Charamba, etc. Tiri kunzwa kuti Chiwenga just gathered some of the most important information, and Chiwenga just made a move yekuti it's going to be hard or harder for Mnangagwa kuti amudzinge. So what is this exactly? That's what I'm about to tell you, muri Zimbabwe. Inini wenyu wechidhaka nexus. So let me get into this. So Comrade Gungunde vapinzira information padesk renews patafura yenhau zvikanzi udza maZimbabweans so that they know kuti right now Chiwenga is about to make his final move. Ndikati comrade, I have told the Zimbabweans kuti Chiwenga wakudaiso, but kama kutaura final move, muri kutaura kuti chii ndopanzi izvoni. Vana vevu, vazhinji vakudherera Chiwenga. Vazhinji vakufunga kuti Chiwenga is weak. This is a retired military general. And what you are trained to do as a military general, the highest ranking military general, is how to plan battle, war, and win it. So, musatorera Chiwenga pasi. Because even Mnangagwa pachake has never studied these things. He has never been in the position yekuva the highest military general munyika. Ndikati comrade, muri kutaura kuti chii? Zvikanzi Chiwenga already wakatotaura akatoita maconnections the very important person muZimbabwe right now, or the most powerful, or the person in the most powerful position muZimbabwe. Okay, go ahead. And that person is Elizabeth Gwaunza, who is the Chief Justice in Zimbabwe. Comrade, isn't she compromised since uyu munhu anosarudzwa na president, akaiswa paari na president? That doesn't matter. As long as the system ichiri zvairi right now, inopa enormous power kuna Chief Justice Gwaunza.
zvikanzi, and we know people, as a matter of fact, this system government, it's designed for exactly that purpose yekuti it can give vanhu vanosarudzwa naMnangagwa into positions of power to even remove Mnangagwa himself, which is exactly zvakaitika muna 2017 kuti Robert Mugabe unosarudza iye Constantino Chiwenga as the military general, but at the same time, once asarudza Constantino Chiwenga as the general, Constantino Chiwenga all of a sudden holds enough power to remove Mugabe pachake. These are the same powers dzine majudges. Judges, though Mnangagwa hanzi muna 2022 he did another chikebi, chava chikebi too, ndokutora power remajudges the Zimbabwean people, the parliament, from being able kuti they can select. In fact, they are involved in selecting majudges enyika. They are now no longer able. They are now no longer in position to do that. What kind of country is this? What kind of government is Mnangagwa trying to create muri Zimbabwe? Munhu tikatadza kumumisa uyu munhu ndo uchatipedzera. Tofana kutomupedzera very fast. Akasati akanganisa zvinhu zvese. So mukomana wakatora power rekuti majudges were supposed to be appointed through public consultations, through parliament consultations, through chichi. And akati, now my judges are now appointed by the president. Just as simple as that. Iwe, kana judge wenyika ari kufanira kuzotonga mhosva even ya president, ari kusarudzwa na president, does that even make sense? But the good thing is, it doesn't make sense on a literal level, on a real level. But the good thing is, Gwaunza seems to not buy it. She was there, Mutemochi, right? She was there when the 2013 constitution was still, giving each and every Zimbabwean the freedom, the right, all of these things that are important to people. She was there. She loved it. She liked it. And now she can see Kurwinda Mnangagwa, and it's bad, and she is not about it. So muri Zimbabwe tiri kunzwa isusu kuti chingungu ndengu chiri kubikwa between Chiwenga faction and the justice system chinopisa, and chichapisa, and chichapedzera munhu wese asingadi justice muZimbabwe, chichapedzera mbavha yese iri mukati meZANU-PF, at the top peZANU-PF, kuti ibe mugovernment ichapedzegwa naElizabeth Gwaunza. Muri Zimbabwe matalks ari kuitika pakati peChiwenga faction naElizabeth Gwaunza. I have talked about this. It's just that things in politics happen slowly. So some Zimbabweans be like, next was nonyepa, hanzi nevamwe. I was surprised. Hanzi nevamwe, zvese zvaunotaura hazviitiki. But look what you know, thousands of things that I have said. You are watching them happen, and then wobudikira uchikwanzi zvakutaura next hazviitiki. Mukutaura ndichi, my people. Musarasika. So stay tuned. Thank you for watching, for being part of the family. Peace.